Well, there's one last topic I want to address in the technologies that I have described, the various technologies that I have described, and it's an approach by which we will not only be able to know who is in a particular location, but also in space where the organisms are found, not the microorganisms are found. So it's a technology that helps us detect and track organisms in space. Một cái kỹ thuật mới thầy muốn dạy cho mình. Cái kỹ thuật này nó không những cho mình biết là trong nó có con này mà nó còn chỉ cho mình biết chính xác là con nó nằm ở đâu trong cái không gian luôn. Okay, this technology enables us actually to do two things. One, to count organisms directly in the sample, and two, if we want and we have the tools, to locate them in a particular sample. Thì cái kỹ thuật này nó sẽ giúp cho mình là đếm trực tiếp cái số lượng loài đã nằm trong cái mẫu đó và nó sẽ giúp mình định vị cái số loài. Okay, and this is done, of course, at the scale of the microbe. So what we have here is the same photographs that we saw the other day, where we are seeing here a root tip, and what the people have done here, they wanted to see where do you find bacteria associated with the roots, in what parts of the roots, how they are spatially distributed, and what we show that what we find here is that we have large patches of bacterial colonization at the very root tip, and where they are organized, these patches, they are found in between the epithelial cells of the root. So each point here is a single bacterium, and when there are many points like this, these are colonies and actually like biofilms. Đây là cái ví dụ là cái này là một cái mẫu rễ mà người ta thì thấy là trên cái tường đỉnh của cái rễ thì cái con khuẩn nó tập trung nhiều và người ta định vị chính xác là vị trí con khuẩn nó nằm ở đâu, nó nằm giữa những cái tế bào của cái rễ. Okay, so in this kind of images, it's a special kind of microscopy which is not, which you may or may not use in conjunction with the tracking of the bacteria. This microscopy, this type of microscopy is called confocal microscopy. Okay. Okay. So with confocal microscopy, one may be able to very precisely locate an object at that one is looking for, like for instance, this bacteria. With confocal microscopy, one is able to very precisely find an object like a bacterium that one is looking for. Confocal. One type of the microscopy. Pardon? Is it one type of the microscopy? It's one type of microscopy. It's called confocal microscopy. Dạ, đây là một cái loại kính hiển vi và là cái nó có loại kính hiển vi mà nó dựa vào cái kính hiển vi để thấy cho mình xác định được cái vị trí của It's based on fluorescence. dạ, nó dựa vào cái Okay. And it enables to see objects in 3 dimensions. dạ, đây mình để xem cái đối tượng của mình ở đây. So we are seeing here, of course, we're seeing only 2 dimensions, which is on the board. But actually, the microscope enables you with the proper software to see, let's say, take this part and like seeing in transect. So this is what you're seeing, let's say here, you can see the shape of the colonization on the side. Cái hình mình trên đây mình sẽ thấy là hình 2D thôi, nhưng mà thực tế là cái hiển vi này nó có cái phần mềm nó nhìn được cái hình dạng 3D của cái mẫu này luôn. Ví dụ như đây là cái 2D, còn đây là xoay cái không gian đó cũng là còn là cái vùng này nhưng mà nhìn ở cái không gian 3D. Okay, so this is, let's say, the final stage of your
this whole experiment. But before one gets there, it's not always necessary to apply confocal microscopy. One should be able to detect the bacteria. And how this is done, that we specifically detect the bacteria in the sample and are able to see them in the microscope and know exactly that they are bacteria, and even if we want, if they are specific bacteria to a certain belonging to a specific population. Cái này là cái bước cuối cùng trong cái thí nghiệm của mình. Trước khi mình thực hiện cái bước này thì đầu tiên mình phải xem xét coi trong cái mẫu của mình nó có vi khuẩn hay không, hoặc cụ thể hơn là có vi khuẩn nào trong đó. Okay? Okay. Okay, let me just turn this on. Okay, then I will turn. Oh, okay, it's fine. The sound is off. If someone calls, I don't hear. Okay, so this is done. This is basically this is based on the use of a technology which is called FISH. It's not a fish. It's fluorescent in situ hybridization. Cái phương pháp nãy giờ là cái phương pháp. Fish này không phải là viết tắt của robot hay là con cá đâu, mà nó viết tắt của là phương pháp live hình quay nguyên vị là đại chỗ. Okay, and in fish you use probes which finally lift up your bacteria according whether they are bacteria or specific. Well, let's see. Okay. Oh, something. It's every time I will, yeah, I will do something else. I will do something else. I will. Where is this guy? With a second, I will tell you off. This guy. Yes. Put this one as well, and come back here. Okay. So, fish is also sometimes called whole cell hybridization. Thì cái phương pháp này nó có cái tên gọi khác, nó là live nguyên tức là. Okay. In the case of microbes. Trên trường hợp áp dụng live vi sinh vật. How does it work? It works in a way very similar to what you've seen the way PCR works. Cái cơ chế hoạt động của nó thì cũng giống như cái cơ chế hoạt động của PCR. Okay, so you have your target molecule. In that particular application of fish, the target molecule is the 16S ribosomal RNA, not the gene, not the DNA, but the RNA itself in the ribosome. Dạ, cái phân tử đích của mình đó, nó không phải là DNA hay là RNA mà nó là một cái phân tử ở trong ribosome, phân tử ribosome. Okay, and what you're designing, what you have to use is a nucleotide which is complementary to part of the sequence of the 16S RNA. But this nucleotide is now called a probe and not a primer. Thì các mình còn làm trong trường hợp này là mình thiết kế một cái trình tự nucleotide đó bổ sung cho cái trình tự của cái gen đích của cái 16S của mình. Và cái lúc này thì cái đầu cái trình tự này mình không có gọi nó là primer, không phải là mồi, nó gọi là đoạn rớt hay là đầu giò. Since the 16S ribosomal RNA sequence is actually complementary, is based on the sequence of the gene, the 16S ribosomal DNA of the gene, the finding out of a probe which is fit for the particular RNA that you're looking for it's exactly the same rules that for finding primers. So you use the same type of applications. Để thiết kế được cái đầu giò đặc hiệu cho cái đoạn gen đích của mình đó thì cái phương pháp thực hiện cũng giống như cái phương pháp mình thiết kế cái mồi cái primer. Okay. There are, however, some very basic things that one may know that are helpful when designing a probe versus designing a primer, and this is what is called where you can have, write it properly, mismatches. So you have this is the target sequence, okay? So
So you have, let's say, A, T, C, G, T, T, A, etc. Right? When you're designing a probe or a primer, you would like often to have a probe or a primer which is totally complementary, right? C, A, T, T. Okay? Usually you're looking for some. So this is the probe or the primer, and this is the target sequence. Yeah, after. Dạ. Trong lúc mà mình thiết kế cái đầu dò hai cái mồi á, thì lúc mình thiết kế là mình hy vọng là cái đầu dò cái mồi mình nó sẽ là bổ sung hoàn toàn 100% cho cái gen mục tiêu của mình. Okay, but we thought that in the population of bacteria that you're looking for, that you want to target, there may be some differences. Not all the sequences, not all the genes of the same population are exactly the same. So you may have some differences, right? So you may have here that one will have a T, another sequence will have a K, a third sequence will have a G. But basically the whole thing will be very much the same, but you will have some which may change. So bacterium number 1 will have a T, number 2 will have a C, number 3 will have an A, but you are interested to get them with your primer or with your probe. These are called mismatches, and I think that Zohar talked a bit about mismatches. I will talk a lot about that next. Okay. Thì, nhưng mà thực tế là trong một cái quần thể mình đã biết trước rồi là trong cùng một loài thì những cái cá thể nó không bao giờ là nó có những cái kiểu gen giống như trên nhau, nó sẽ có những cái khác biệt nhỏ. Ví dụ như chỗ đó có con vi khuẩn là T, có con thì là A, có con là C, cái chỗ khác biệt nó gọi là cái mismatch. Okay. Cái mẫu thầy về So I'm not going to get into details about mismatch, as so we'll talk about it. But just one thing, when you have a mismatch and you're looking for a primer, okay, a primer will use the DNA polymerase, let's say, will start here, and it will go here. So if you have a mismatch, you will try to find your primer in a way that the mismatch won't be near where the DNA polymerase recognizes the sequence. This has to be as stable as possible, but further down. Okay, so this is 5 prime, and this is 3 prime. In your primer, if you have to have a mismatch, because you don't find a sequence which is 100% the same everywhere, you will try to move your primer in a way that you have a mismatch here, or here, or here, but not near where the polymerization starts. Thì trong trường hợp mà mình không thể nào tìm được một cái mồi ra đầu dò nào đó mình trước bổ sung chính xác 100% cho cái chuỗi của mình á, thì mình phải cố gắng thiết kế cái mồi sao cho nó nằm ở cái vị trí càng xa cái chỗ cái điểm cái vị trí mismatch càng tốt. Okay? With probes, it's exactly the opposite. With probes, so you have your probe, and it's extending this way. With probes, you wouldn't want to have the mismatch in the middle. If you have to have a mismatch, you will try to generate your primer, your probe, in a way that the mismatches are towards the end of the probe and not in the middle. This is less destabilizing. Trong trường hợp sử dụng cái đầu dò thì trong trường hợp bắt buộc phải có cái mismatch trong cái chuỗi mình có mismatch thì mình cố gắng thiết kế sao cho cái mismatch nó nằm ở cái cuối của cái chuỗi, cái rớt nó nằm ở đầu. Okay, so this is for the programming or the determination of your probe. All the rest is done like with primers, as Zohar explained, and will explain more. The very important also other difference with probe and primers is probes have to be labeled. So the probe is usually labeled at the 5' end, also with a fluorescent molecule. Một cái điều quan trọng đó là cái đầu dò nó phải được đánh dấu, và thường nó sẽ được đánh dấu với một cái phân tử các hình quang nằm ở vị trí số 5,7. Okay, fluorescent molecules are called fluorochromes. All right, and very a common ones are
like fluorosaline, okay, or rhodamine. So these ones are very commonly used. This one is green, and this one is red. Okay. Dạ, đây là mấy cái mà phân tử mình dùng để đánh dấu cái mồi thông dụng. Thì có hai cái phân tử đó, cái trên thì có màu xanh, còn cái dưới là nó có màu đỏ. Okay. So with that, the hybridization happens to the RNA target in the ribosome. Okay. And what is the end result? Is that if you have a cell which has many ribosomes, then in this particular cell there are many targets. So the probe can come in, many molecules of the probe will be coming in, and many molecules of the probes will be hybridizing with the target molecule, because there are many of them, because there are many ribosomes. Trong trường hợp mà cái tế bào nó có nhiều ribosome, nhiều cái ribosome, thì cái đầu đỏ của mình nó có thể dần nó có thể lai với lại bất kỳ cái ribosome trong đó thì nó có nhiều. Okay. In that case, then you will have a lot of light. So the cell will be very bright, and in the microscope, you will be able to see it very easily. Thì trong trường hợp đó, nó sẽ tạo cái tế bào này sẽ rất là sáng, thì cái rất nhiều, thì trong trường hợp mình sẽ nhìn thấy cái hiển thị dễ dàng. Okay. On the other hand, if there are few ribosomes, there are few targets, and the quantity of light that is emitted from the cell will be low. Sometimes it's that low that you can't see it. Trong cái trường hợp ngược lại là cái tế bào có ít ribosome quá, thì cái ánh sáng nó tiến lên thấp, thì nếu mà thấp quá thì cái hiển thị sẽ không học được. So what does this tell us? It tells us about the physiology of the cells that hybridize. Cells that have a lot of ribosomes are cells, if you remember from the second lesson, I think, cells that are physiologically very active. Cells that do not have a lot of ribosomes are cells which are less active, and then they have less ribosomes. So you will be able to detect more easily cells which are more physiologically active than cells which are in a physiological state which is less active. Thì mình cũng có thể từ cái phương pháp này mình có thể biết được là cái tình trạng sinh lý của mỗi cái tế bào. Nhưng mà cái tế bào nó có càng nhiều ribosome, hồi bữa mình đã học rồi, càng nhiều ribosome thì cái sinh lý nó càng mạnh. Còn tế bào mà ít thì cái hoạt động sinh lý của nó càng thấp hơn, thì cái này có thể so sánh được. Okay, you remember yesterday we talked about the xymogenous populations and the alloctonous populations. So this is the alloctonous, and this one the xymogenous. Okay, the xymogenous ones being the ones that take advantage of an easily breakable substrate that comes at a high level. For instance, when the root grows, the bacteria that root in the rhizosphere and that strive in the rhizosphere are xymogenous. They use carbon sources rapidly, they have a high growth rate, they are physiologically very active. The alloctonous bacteria, the ones that are found at the lower levels in the soil and do not take advantage of such opportunities as the inflow of lots of substrates, have usually a lower physiological state. Thì ví dụ trường hợp là một cái quần thể nó có con sinh vật tự dưỡng và con sinh vật sinh ra như vậy, thì khi mà ví dụ như có trường hợp là có cái rễ cây nó phát triển tới cái vị trí đó, thì cái sinh vật sinh ra nó sẽ tận dụng những cái cơ chất mà do rễ cây tiết ra, nó sẽ phát triển tốt, thì trong trường hợp đó nó sẽ có hoạt động sinh lý nó sẽ cao hơn so với con sinh vật tự dưỡng. Okay, and this is reflected when you perform fish with the roots on the one hand and with bird salt on the other hand. With the roots, you will find rather easily a large number of bacteria that hybridize and give you a strong signal, while in the bird soil, you may have very, very great difficulties seeing something. It doesn't mean that you don't have bacteria, it means that these bacteria are physiologically less active, they have less ribosomes,
and the fish technology, the classical fish technology, is not say sensitive enough to find it. Thì cái ví dụ đó mình có thể được nhìn thấy khi mình làm thí nghiệm là lấy cái mẫu đất ở trong mẫu đất thô và mẫu đất ở rễ cây để phân tích. Thì ở cái rễ cây mình có thể phát hiện được có những con vi sinh vật nó có cho cái ánh sáng rất là mạnh rồi những con có hoạt tính rất là cao, trong khi ở những cái đất thô thì sẽ thấy cái hoạt tính nó thấp hơn. Không có nghĩa là không có vi sinh vật trong đó, nhưng mà tại vì cái vi sinh vật đó có hoạt tính thấp hơn. Fortunately, in the last years, there are developments that enable to enhance the signal both here and here to make less population, less representative visible, but it's a more complex type of fish. Thì có một những cái kỹ thuật phức tạp hơn và liên cũng như cái nền tảng của cái phương pháp fish này á, thì nó sẽ làm tăng cái mức độ biểu hiện ánh sáng lên, có thể thấy được những con mà có ít nguy cơ. Okay, so when you have this approach to fish, you can do basically two things. You can extract the bacteria from the soil, just by shaking soil or whatever sample you have, just by shaking, grinding your sample, and extracting the cells without destroying them, then fixing them and doing the fish, and you can then count the cells with the microscope directly on the slide. Of course, you need to have a fluorescence microscope like the one I've seen that in this center there is a very nice fluorescence microscope. Thì cái phương pháp mình thực hiện là mình sẽ tách là trích cái vi khuẩn ở trong mẫu của mình ra, là mình lấy cái tế bào mình làm cho nó khô, mình cho cái tế bào nó khô, rồi mình cố định nó lại, rồi mình thực hiện cái phương pháp này mình phải nếm trực tiếp cái vi khuẩn bên trong của nó lại. Okay, or you can do. Tế bào mẫu. Or if you have the means and okay, so you or if you, and that would be the kind of picture that you would be able to see. You will be able to see the bacteria which are stained. You will see in 1 second why there are different colors, but and then you will be able to count the bacteria directly from your sample. And if you put along with this, if you remember, we talked about stains that stain all the bacteria, the dead ones, the live ones. If you have this RNA stain and the total stain, then you can have the proportion of the total bacteria, the proportion of the ones which are really active in the whole population. You can see almost everything along this stain, the DAPI stain. The DNA stain that stains everything. Thì đây là cái bức tranh mà cái này là những cái mình có thể nhìn thấy cái hiển vi là có thể thấy cái giống như thế này là một giải thích tại sao lại có những cái mạch khác nhau, nhưng mà cơ bản mình sẽ thấy những cái vùng con mạch thì mình phải đếm trực tiếp số lượng của trong đó và kết hợp với cái phương pháp mà nhuộm DNA của tất cả các đầu sống vật chất. Kết hợp phương pháp này thì sẽ phân biệt được là cái quần thể nó có những cái đầu hoạt động. Okay, and if you have the means, if you may want, if you have a confocal microscope, then you may be able not to take the sample and destruct it in order to extract all the bacteria, but directly see the bacteria where they are in the sample. For instance, in this root, or if you want to see how the bacteria are on soil aggregates or in the gut of an animal or whatsoever, or how they align, how they are within the organ of an animal. It's the kind of approach that we're doing. I will show some pictures in a few days of that. Okay, so yeah, that's. Là cái ứng dụng của cái phương pháp này có thể được sử dụng để mình xác định cái số vi khuẩn ở trong một mẫu nào đó, thì mình sẽ nói là mẫu ruột mình ha. Okay, so when we go back to not this, but actually to the specificity of the probe, when you have the label probe will target the target cell, okay, the one which has the primer which fits the 16S RNA, but it won't target the non-target cell. Cái độ đặc hiệu của cái đầu dò là trên một cái đầu dò được đánh dấu nên sẽ chỉ kết hợp được với cái lượng trình tự một cái mục tiêu của mình thôi, không có kết hợp. And again,
then the target is what you decide to be the target. If you want to target all the bacteria, then you have to use a probe which is universal for bacteria, which the sequence of which you have chosen aligns with all 16S ribosomal RNA genes. If you want to look for, let's say, Pseudomonas or Klebsiella or E. coli or what type of bacillus, you have to look only for the specific part of the 16S, which is specific for this particular species, and then design a probe which will be particular for this particular species, and then you will be able to discriminate between the target and non-target population. Just like with primates. Cái đó là mục tiêu của mình là do phụ thuộc vào một cái nghiên cứu của mình. Nếu mình muốn nghiên cứu hết tất cả các loại vi khuẩn chung luôn á, thì mình chọn cái đoạn gen nào đó trong cái 16S, trong cái gen 16S nó chung cho tất cả các loại vi khuẩn. Còn nếu mình muốn phân biệt giữa E. coli, Salmonella với nhau á, thì mình chọn những cái phần trong cái gen 16S mà nó đặc trưng cho lò. Of course, there always are limitations to what you can do. The limitation, the first one I mentioned was the low ribosome number. Now it's possible to overcome that, but it's quite complex. The second one is the low penetration to the cell wall. So you have some bacteria which are very tough cell walls. Sometimes it is very difficult to make holes in the cell wall to make the probe come in. And third, you might have sometimes the way the 16S is folded in the ribosome, that the site you have chosen for the hybridization, because you're choosing a site on the sequence, so it's A, T, T, C, you're seeing only letters, right? You're seeing the stretch, but in reality, the 16S ribosomal RNA is folded. So if you, by bad luck, you have chosen a site which is really completely folded and internal, the probe may have difficulty to reach it. Thì có những cái hạn chế, đầu tiên là cái số lượng kilo trong cái đầu ếch thì cái liên minh phần mình thấy được, nhưng mà cái hạn chế này đã được mình đã có thể giải quyết được là nhờ cái chỉ những cái phương pháp phức tạp hơn. Và cái hạn chế tiếp theo là có những cái tế bào nó có thành rất là cứng hay là dài, và cái đầu làm nó khó để nó xâm nhập vào bên trong mà nó bán cho glucose. Mà cũng có cái hạn chế thứ ba, đó là cái gen 16S như mình thấy trên mạng nó hay khi mình ghi trình tự ra nó cái chuỗi dài, nhưng trong thực tế là nó không có dài, mà chuỗi gì nó xoắn mình chạm trúng cái vùng mà nó xoắn cái khúc nó xoắn chịu quá thì cái đó nó khó để mà nó phát hiện được cái vùng đó nó như vậy. The outcome of this is that your cells are not detected, and then if you have no results or a result which is zero, then you have to ask yourself why, and maybe this reason or that reason. This reason is for you to find out why your hybridization didn't work. Maybe there are other reasons, but again, it's for you to find out. Bởi những cái hạn chế này mà cái tế bào không được phát hiện và nó sẽ dẫn tới cái kết quả này là vì sai. Okay. So what I just want also to mention is that one may be able to use a number of probes together. So if you may want, for instance, to target at the same time all the bacteria together, so you will have one probe which will be specific, which will target the 16S ribosomal RNA in a place which is conserved for all bacteria. So you will have one probe, let's say, coming here and dictating up the ribosome, right? But if you want, and in all the bacteria in the sample, but you may want at the same time not only to see all the populations, but let's say only the bacillus as well. So you will design a probe which is specific for bacillus. You will use another color. So if you use, let's say, the green color for the general population, you will use the red color for the specific population. And this probe will hybridize in a specific location of the 16S, which is more specific to bacillus. You will have here the second color. So when you look in the microscope, you will look in the green field, and you will see all the bacteria. And then you change your filter, and you look in the red field, and then you see only the bacillus, and then you can